ഹലോ. ഇന്ന് റീജിയൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്നും അതിൽ റീജിയൻസ് എന്താണെന്നും റീജിയൻ ഹൈറാർക്കീസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിബിൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്സ് അതുപോലെ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് എ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് ഈ 3 ടോപ്പിക്കുകളാണ് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ദ ഐട്രേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് അൽഗോരിതം വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ ഫാർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ അപ്രോച്ച് ടു സോൾവിങ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ പ്രോബ്ലംസ്. ഡാറ്റ ഫ്ലോ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഐട്രേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു അനാലിസിസാണ് റീജിയൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ്. ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് അനദർ അപ്രോച്ച് കോൾഡ് റീജിയൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ്. റീകോൾ ദാറ്റ് in the iterative analysis approach we create transfer function for basic blocks, then find the fixed point solution by repeating passes over the blocks. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻസ് ഓരോ ബേസിക് ബ്ലോക്സിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് ആ ഓരോ ബ്ലോക്സിൽ നിന്നും സൊല്യൂഷൻസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. A region-based analysis finds transfer function that summarize the execution of the progressively larger regions of program. Ultimately, transfer functions for entire procedure are constructed and then applied to get the desired data flow values directly. നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ ഫ്ലോ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ബ്ലോക്സിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എൻറ്റയർ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ വാല്യൂസ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. While a data flow framework using iterative algorithm is specified by a semi-lattice of data flow values and a family of transfer functions closed under composition, region-based analysis require more elements. A region-based framework includes both a semi-lattice of data flow values and a semi-lattice of transfer functions that must process a meet operator, a composition operator and a closure operator. We shall see what all these elements ended in the section. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഫ്രെയിംവർക്കിന് കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. മീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, കോമ്പോസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ക്ലോസർ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം. A region-based analysis is particularly used for data flow problems where paths that have cycles may change the data flow values. The closure operator allows the effect of loop to summarize more effectively than does iterative analysis. The technique is also useful for the interprocedural analysis, where transfer functions associated with a procedure call may be treated like a transfer functions associated with the basic block. For simplicity, we shall consider only forward data flow problems in this section. We first illustrate how region-based analysis works by using the familiar example of the reaching definitions. In section 9.8, we show a more compelling use of this technique when we study the analysis of the interaction variables. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീജിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് viewed as a hierarchy of regions. റീജിയൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസിൽ പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം ഒരു റീജിയൻസിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. which are roughly portion of a flow graph that have only one point of entry. ഒരു എൻട്രി മാത്രമുള്ള ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. We should find this concept of viewing code as hierarchy of regions intuitive because a block structure procedure is naturally organized as a hierarchy of regions. Each statement in a block structure program is a region, as a control flow can only enter at the beginning of statement. Each level of statement nesting corresponds to level in the region hierarchy. ഇവിടെ എല്ലാ ബ്ലോക്കിനും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഹൈറാർക്കിക്കും ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ there is address h in n that dominates all the nodes in n. അത് ഹൈറാർക്കി. Formally a region of a flow graph is collection of nodes n and the edges such that n നോഡ്സിൻ്റെയും ഈ എന്ന എഡ്ജസിൻ്റെയും വെച്ചിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് there is a header h in n that dominates all the nodes in n. If some node m can reach node n in without going through the edge, the m is also in n. E is the set of all control flow edges between node n1 and n2 in n, except possibly for some that enter edge. Example 9.50 clearly a natural loop is a region, but a region does not necessarily have a back edge and need not contain any cycles.
ഒരു നാച്ചുറൽ ലൂപ്പ് എന്തായാലും ഒരു റീജിയൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു റീജിയണിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ഒരു സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്ന നിർബന്ധമില്ല. അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഫിഗറിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് ഐഡിയ എന്നുള്ള മാത്രം പറയാം. ജസ്റ്റ് ഈ സൈക്കിൾസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു റീജിയൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു റീജിയനിൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരു സൈക്കിളുള്ള എല്ലാ ലൂപ്സിനെയും നമ്മൾ റീജിയനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. Region hierarchies for reducible flow graphs. In what follows, we shall assume the flow graph is reducible. If occasionally we must deal with the non-reducible flow graphs, we can use a technique called node splitting that will be discussed in section 9.76. To construct a hierarchy of regions, we identify the natural loops. Regions in hierarchy create ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ലൂപ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. Recall from section 966 that in reducible flow graph, any two natural loops are either disjoint or one is nested with another. The process of parsing a reducible flow graph into its hierarchy of loops begin with the every block as a region by itself. We call these regions leaf regions. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പുകൾ, അത് ഡിസ്ജോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേതോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ലീഫ് റീജിയൻസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. വി ഓർഡർ ദ നാച്ചുറൽ ലൂപ്സ് ഫ്രം ദ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ടു പ്രോസസ് എ ലൂപ്പ്. വി റീപ്ലേസ് ദ എൻറ്റയർ ലൂപ്പ് ബൈ എ നോഡ് ഇൻ 2 സ്റ്റെപ്സ്. 2 സ്റ്റെപ്പിൽ അതിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ 2 സ്റ്റെപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പ് L. All nodes and edges except the back edge to the header is replaced by a node representing a region R. Edges to the header of L now enter the node for R, and edge from the any exit of loop L is replaced with edge from R to the same destination. However, if the edge is back edge, then it becomes a loop on R. We call R on body region. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡീനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് R എന്ന് വിളിക്കാം. അതിൻ്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ നോട്ട്സ് ഓൺ എഡ്ജസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ബാക്ക് എഡ്ജ് ടു ദ ഹെഡർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ റീജിയൻ R വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ R എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വി കൺസ്ട്രക്ട് എ റീജിയൻ R that represents the entire natural loop L. We call R a loop region. The only difference between R and R naught is that the latter includes the back edge to the header of loop L. Put another way, when R dash replaces R with the flow graph, all we have to do is remove the edge from R to itself. ഒരു എഡ്ജ് ആറിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ R dash എന്ന് വിളിക്കാം. അത് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് കേസ് വരുന്ന പോലെ അത് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ആ ഒരു ഇതില്ലാത്ത അവസ്ഥനെ R dash എന്ന് വിളിക്കും. We proceed this way, reducing larger and larger loops to single nodes, first within the looping edge and then without. Since loops of a reducible flow graph are nested or disjoint, the series of flow graphs that are constructed by this reduction process. Eventually, all natural loops are reducible single nodes. എല്ലാ ലൂപ്സിനും സിംഗിൾ നോഡായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് മേ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ സിംഗിൾ നോഡ്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സിംഗിൾ നോഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓർ ദർ മേ ബി സെവറൽ നോഡ്സ് റിമൈനിങ് വിത്ത് നോ ലൂപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് നോഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഈസ് ആൻ അസൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ നോഡ്. ഇൻ ദ ഫോമർ കേസ് വി ആർ ഡൺ കൺസ്ട്രക്ടിങ് the region hierarchy, while in the later case we construct one more body region for the entire flow graph. Example 9.51. Consider the control flow graph in figure 9.48. There is one back edge in the flow graph which leads to B to B. The hierarchy of regions is shown in figure 9.48. The edges shown are the edges in the regions flow graph. There are altogether 8 regions. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ റീജിയൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ 8 റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും. റീജിയൻസ് R are the leaf regions representing the block V1 through the B dollar respectively. Every block is also an exit block in its region. Body region RQ represents the body of the only loop the flow graph. It consists of the regions R2, R3 and R4 and 3
interregion edges B2 to B3, B2 to BA, and B3 to J54. It has two exit blocks B3 and A4. Since they both have outgoing edges not contained in the region, shows the flow graph with the dollar reduced to a single node. സിംഗിൾ നോഡിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് റീജിയൻ R7 represent the entire natural loop. It includes one sub region RQ and one brackets. It has also two exit nodes again, the B3 and B4, figure 4.9. Finally, the body region R8 in the loop region. It includes the three regions and three inter-region edges. When we reduce the flow graph to R8, it becomes a single node. Since there are no back edges to each header, there is no need for the final reducing this body region to loop region. ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള അത് പിക്ചർക്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ABC എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് 3 പിക്ചറായിട്ട് കാണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സമ്മറൈസേഷൻ. ടു സമ്മറൈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിബിൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്സ് ഹൈറാർക്കി, വി ഓഫർ ദ ഫോളോയിങ് അൽഗോരിതം. ബോട്ടം അപ്പ് ഓർഡർ ഓഫ് റീജിയൻസ് റെഡ്യൂസിബിൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫാണ് അതിന് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് റെഡ്യൂസിബിൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ജിയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ പ്രോബ്ലംസ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മെത്തേഡും ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഓവർവ്യൂയിലേക്ക് നോക്കാം. ഫോർ ഈച്ച് റീജിയൻ ആർ ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് സബ് റീജിയൻ ആർ ഡാഷ് വിത്ത് ആർ, വി കമ്പ്യൂട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ RJ NIJ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് സമ്മറൈസസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ പാത്സ് where reducible comes from. We now see why reducible flow graphs were given that name. While we shall not prove this fact, the definition of the reducible flow graph is used in this book involving the back edge of the graph is equivalent to the several definitions in which we mechanically reduce the flow graph into a single node. The process of collapsing natural loops described in the section 9.7.2 is one of them. Another interesting definition is that the reducible flow graphs are all and only those graphs that can be reduced to a single node by the following two transformations. താഴെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് വഴിയേ ഇതിനെ സിംഗിൾ നോഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നാമത് റിമൂവ് ദ എഡ്ജ് ഫ്രം നോഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഒരു നോഡിനെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇഫ് നോഡ് n ഹാസ് എ സിംഗിൾ predecessor M and n is not the entry of the flow graph, combine M and n leading from the n. നോഡ് n സിംഗിൾ പ്രീഡിസസർ ഉള്ള എമ്മിൻ്റെ സിംഗിൾ പ്രീഡിസസറും n ഈസ് എൻട്രിയും അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ എമ്മിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നാക്കി മാറ്റാം. ലീഡിങ് ഫ്രം ദ എൻട്രി ഓഫ് ദ ആർ ടു the entry of r dash. While staying with r, we say that the block B within r is an exit block of region r if it is as a outgoing edge to some block outside r. We also compute a transfer function for each exit block B of r denoted അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് that summarize the effect of executing all possible paths with r. Leading from the entry of r to the exit B, we then proceed up the region hierarchy, computing transfer functions for progressively larger regions. We begin with the regions that are single blocks, where is transfer functions identifies functions and is the transfer function for the block B itself. As we move up the hierarchy, if R is a body region, then the edges belonging to the R from the acyclic graph on the subregions of R, we may proceed to compute a transfer function in a topological order of subregions. If R is a loop region, then we only need to account for the effect of the back edges to the header of R. Eventually, we reach the top of the hierarchy and compute the transfer function for region R, that is entire flow graph. How we perform each of these
കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് വിൽ സി ഇൻ അൽഗോരിതം 9.53. ഇതിനു മുമ്പുള്ള അൽഗോരിതംസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡാറ്റ ഫ്ലോ വാല്യൂസ് at the entry and exit of the each block. We process the regions in the reverse order, starting with the region R and working our way down the hierarchy. For each region, we compute the data flow values at the entry. For region R, we apply transfer function to get the data flow values at the entry of the subregion R in R. We repeat until we reach the basic blocks of the blocks at the level of the region hierarchy. അതിൻ്റെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു റീജിയൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു റീജിയനിൽ ലൂപ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ലൂപ്സിലുള്ള എല്ലാത്തിനും റീജിയനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ റീജിയൻ ഹയറാർക്കി ഫോർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്സിനെ പറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് റീജിയൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിളൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലാന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.